Ô Alex, boa noite, como é que você tá, rapaz? Tudo bom? Rapaz, a gente tava pensando no você, velho. Sumiu das lives. Como é que você tá? Tranquilo? Tudo bem? Seja bem-vindo, hein? E aí, essa box aí, gastou? Usou? Tirou o Nedved ou não? Se eu não me engano, você tem um Nedved antigo, né? Eita, nós. Tô bem também, graças a Deus. Você não tá jogando, rapaz? Por quê? Desanimou? Vê lá. Vixe, que zebra, hein? Uh, aí complica, hein? Hum. É complicado, velho. Ixi, é chato isso aí, hein? Rapaz. Ainda mais quando acontece uma coisa dessa, velho. Ô, louco. Você tá sem TV ainda? Você que tá na live, seja bem-vindo, hein? Você que entrou agora, e se não for inscrito, se inscreve no canal, hein? Pra tá ajudando. Quem puder compartilhar também, fica à vontade. Tamo junto. Vamos lá começar. E o servidor, será que tá bom? Olha, promoção de Halloween também tá virando nada. Ah, cara, ô, Alex, que tá muito mentiroso. Tá muito mentiroso mesmo, velho. Você tá ficando louco. Ó, tem umas moedas aqui, né, velho? 200 moedas. O que eu tenho que fazer? Vixe. Ah, isso aqui antigamente era bom, cara. Depois virou bagunça. Não? Aqui o cara do Barcelona, zagueiro de atacante. Ah, para com isso aí, velho. Os caras tá estragando, velho, o futebol. Nada a ver. Ah, é? Você tá de férias? Você trabalha do quê?
O áudio do jogo tá muito alto.
And he stuck it away as if laser E agora? guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Jogou? E o gol! Aos 27 minutos do primeiro tempo, pelo jogador. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Pullets chasing after it. Oh, that is asking for trouble. Nagatomo. Flamengo really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. And they've got rid. Well, good play on the left-hand side here. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. That's positional gold, the utilisation of space. Cagada, hein? Cucurella. Strong challenge. That could leave a mark. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's shifting through the gears here. That's alert and sharp and very well played. Oh, delightful ball. Oh, not quite. Cucurella. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. That is a great pick out. And he thumps it Forte, clear. velho. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, he's going to be disappointed with that. Great chance! Good run, E aí, lovely Totti, take, but brodinho, that como é is que você where it tá? stopped. Oh, it's Então, very good Totti, running Vitor, that. como é que You're você always tá? going Tudo to bom? have Seja chances with bem-vindo, hein? that kind of Tá move. saindo som aí, Totti? Os caras Well, falaram que não tá height saindo could som. make all the difference on these Como é set que você tá? pieces. Tranquilo? Beleza? He rises! Boa. Goal! Tá saindo som aí normal? And there we have it, the 2-goal cushion. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking them up? I think the boss won't be amused. Things starting to look very comfortable. We're looking at a... And the first 45 minutes are up. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't Tá fix it. jogando So muito, I não think dá the uma manager parada. has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. Ah, cansado, né? Tamo aí. Valeu, Messi, é isso aí. Ô, Totti, falar pra você, o negócio tá zica, hein? Rapaz. Ah, não, mãe. Pode desanimar não, Totti. Tem que jogar. O dia que der, joga, mano. Here we go again. Turan. Jogar, vamos jogar. Bale gets across and deals with it. Well, super find. Pass somewhat off target. Pele. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Neymar. Pull it. And it's Neymar. Now it's Pele. Oh, he's bustling through. It's Pele! Del Piero. And it's Nedved. Aimed beyond the defence. Dealt with nicely by the defence. Nagatomo. Del Piero. Pele. Nagatomo does well to get it back. So 2-0 the scoreline early after half-time. É.
Looking for a runner. That ball looks a good one. And no, that is pretty much the end of that. Costa Curta. And Cucurella. Costa Curta. And he's forced to go back. Can he get it through? It's a really well measured ball. Nagatomo has it in a wide position. That has earned a reprieve for the time being. It's a searching pass. Well played. That has snuffed out the danger. Cucurella. Played over towards the opposite flank. Good switch that. He's picked his way through. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that has put paid to that. Now, can they get him away? Oh, shit! Well taken goal. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Flamengo get themselves back into contention. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Not yet. Oh, now here's an interesting matchup. It's come to nothing. Flamengo really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Closing in on the last quarter of an hour. And it's Yaya Toure. Not yet. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Roberto Carlos. Bale gets flagged offside. Pele. Pass is coming off in quick succession here. Rijkaard. Gets a good foot in there. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, he's taken out. That'll be a foul. And he has shown him a yellow card. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Cannavaro. Costa Curta. He's had a fair tumble under that challenge. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he is going into that little black book. Costa Curta. Gullit was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Deep cross. Climbs up big. It's run loose. Who's going to get that? And that would have been game, set and match. Gullit really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too well. And he welcomes it in. And this is the chance. Surely! Done it! 2 minutes, and we're all square again. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. All square again into the dying minutes.
It just Cara, goes to velho. show you Isso é what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. Sacanagem. Yaya Toure. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and Teremos quickly. 3 minutos de acréscimo. Out towards the flank. Oh, good looking ball. It's a decent chance to counter-attack. That's beautifully weighted. Medved tries to pass it through. And time is up. Nada, velho. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Bullet voted man of the match, and deservedly so. Senhores, não estacione. Tirada, velho. Pelo amor de Deus. 2-0. Então me tirar disso aí, tá bom. Seja bem-vindo, você que tá na live, hein? Se inscreva no canal, tamo junto. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting.
then. Who do you think this turns on, Jim? Well, Brahim Diaz, Peter, is a good example of the best of Spanish and the best of Africa. He's quick, he's agile, he's very good at taking the ball. Real chance! And the keeper couldn't hold it. Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Corinthians finding themselves unexpectedly behind. Batistuta with the slide tackle there. Bora, velho. Nicely weighted ball. Casillas clears. And it's Diaz. Seedorf. That's a decent clearance. Corinthians with their first corner, first in the game for either side actually. And now they can spring out of defence. Costa Curta cuts out the pass. And that has left him in a heap. And now they can clear their lines. Pele, he has found a way through, has a shot! It's loose now and they want to get it back. Has a look and plays it forward. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And here's Hullet. Van Bouwen pokes it out wide. Now it's Pele. And he's whipped it across. Brahim Diaz is someone with real dynamite in his boots. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Neymar. Oh, this looks sharp. He's picked his way through. Now the delivery climbs up big. It's run loose. Oh, he's been caught on it here. And another try. And he's heaved it away. Now it's Bale. Adams cuts it out. And no, that is pretty much the end of that. Pops him off it and wins back the ball. And he's managed to get free. He's going for goal! He's got a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Truly super goal. What a spiky hit that was. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Passa ninguém nessa bagaceira aqui, velho. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Tries to play it through. Pele showing good feet. And a chance! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Irmão, tô jogando com você, mano. Relenting, Peter. Wave after wave of attacks. O Now jogo it's de just a trabalhar matter comigo, of né? making at least one of them count. É você, né? He's had a fair tumble under that challenge. Knocks it into space. Pele with the cross. He goes! He's beaten the keeper, but hit the post. Seedorf. And now the breakaway. He's not played the ball, that's a foul. E aí, Giovanni, como é que você tá? Tranquilo, irmãozinho? Tá frio aí?
Nossa, Comfortable goleiro. playing for the keeper. Costa Curta has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. And this is Hullet. He ran himself into trouble there. Free Tomado kick nada a ver given com o away. jogo agora. No, that's been easily repelled. Little pass back. Pelé. Now then, the ball's come loose. Oh, that's a key interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and God. he knows it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Looking for the run. Oh, no, that was never going to make it. Oh, what a mistake! And the finish! That is certainly not what he had in mind. Oh, what a chance. He probably had Cara, more time não than he sei, velho. realised. Não sei qual que é não. Costa Curta. Olha, o cara tem um. Well, that tackle was certainly sturdy. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. Velho. Seedorf. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Não sei, Messi. And he's made sure that's not getting through. Não sei qual que é a minha carta mais antiga. Deixa eu levantar. Hoje So fazer it's gol all que square. Neither tomar side tá has been fácil able pra to make fazer. a Tá telling difícil. difference, but it hasn't been for the lack of Nossa, trying. tá muito tirado isso. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. To please take all mid-up bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. There's the whistle then to start the second half. Olha. Played cross-field, changing the point of attack. Costa Curta. Brahim Diaz. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Passing nice and neat. And he's managed to get rid. Isso, tem. Nicked it back promptly. Olha lá. And it's Diaz. That's a good ball. That is Stuta! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Ah, então, velho. Olha o gol que o cara fez, velho. Corner number 2 then. O Brahim fez um gol aqui, velho. Que golaço que ele fez. Keeper has taken decisive action. And now a sudden chance to counter. And he can clear it away. Beleza, cara. But they've got it again. Sent it crossfield. Brahim Diaz. He's having a go. Fez um gol desse que ninguém ganha, né? Terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Bale. And he shoots! Faz um gol. That was Nossa. no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Size really matters, and it's time to make it matter now. Casillas gets his hands on it, and the danger is averted. Corinthians are looking to go forward now. Cannavaro pulls off an exemplary piece of The defending. attendance for this match was Just about up to the hour now. 28,997. No, not quite on the same wavelength. Now it's Hullet. Now there's a fine ball. Ah, pelo amor de Deus. Guardiola. Seedorf. They need to play this quicker in transitions like this. Well, that is one way to stop him. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Can he get it through? Ah, Silvestre, é o cara do teu lado, velho. It tidily. Oh, he's found support out wide. Vai cagar, irmão. O cara do teu lado, velho.
Van de Ven. Ah, Pele looks to cara get do on teu the lado, end você of jogou this. do lado. And it's Diaz. And he was quick to react. Bale. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice Hey. passing. Oh, well measured. And this is Batistuta. McTominay, a player so deservedly decorated with praise and glory. Cannavaro. Não é lá não, velho. Nossa, velho. And smartly reclaimed. Passing is crisp and sharp. Hullet. Look at the space. And the shot! Nossa, quase que o cara errou, velho. Viu, Giovanni? Quase que o cara errou, velho. That is so good, Pelo amor such de sharp Deus, o cara skills, marca and demais, velho. such a delicious finish. Oh, what a louco, finish. o cara I mean, an marca instinctive muito, finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And that's the end of that. It all started well enough. Nicely shaped ball. And he's intervened well there. And here's Mbappe. And this is Batistuta. Bale. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Você ri, né, Giovanni? And he's had it nicked away. Adams. McTominay. Rijkaard. Neatly clipped into space. Cleared away. And that's gone loose. Now Van de Ven. Ooh, perfectly measured that. He gets big! Oh, and they really should have been made to pay. Well, let that be a lesson for them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Cara, o cara joga muito, velho. Sério. Giovanni, vou postar o... Giovanni, vou postar no YouTube aí, ó. Giovanni, entra no grupo aí, ó. Entra aí, ó. No WhatsApp. Entra aí, Giovanni. Entre jogando no WhatsApp aí. Você que tá na live, ó, não é inscrito, se inscreva no canal pra estar ajudando, hein? We have got changes Se here entrar for também both no sides, in grupo do fact. WhatsApp, já fica montado. McTominay. Number 11. Hullet. Coming on the field. Number 13. Conte. Adams. Number 9. Schneider. Batistuta. Zico. Substitution Now in it's progress. Borland. He's beaten the last Não é man. possível, Oh, he's cara. A gonna be bola pulled passou no back pé for do that one. Pelé, velho. A bola passou no pé do Pelé, ele pegou. Nossa, olha esse And goleiro. that certainly packs a punch. Esse goleiro me quebra. All hands on deck for this one. Cannavaro attempts a clearance. Oh, somewhat off target. Corinthians really don't have a choice now. They just have to throw everything forward, and
give themselves a chance to draw level. And he's there to retrieve it. Oh, nicely intercepted. Forlan. Cannavaro gets it away. Added time. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And the pass is intercepted. Rijkaard with the clearance. Costa Curta. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, that's pretty clear. It is a foul. And the referee has shown him a yellow Não, card. assim que é brabo, cara. I think we've got just about enough time for this free kick. They're taking a moment to consider their options. Decent hit and on target. And that is as far as it goes. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. So what do you take away from it all, Jim? Well, it's a win that... Esse cara é bom, filho. Os caras jogam bem, cê é louco. Você que tá na live, seja bem-vindo, hein? Tamo junto. Tem 590 moedas, velho. Não sei se eu rodo aqui, cara. Cara, preciso... Ué. Isso aqui. Que doideira, velho. Vou dar uma aqui porque... Caramba, sono. Vaza, tio. Não, aquele não é de verde, cara. O de verde é top, né? Quem que é essa carninha essa aqui, velho? Ah, não. Chegou perto. Suaritos. Só na de verde pra mim tá bom, mas só na de verde. Vamos na de verde, vamos pro time do pai. Ah, moleque, vamos lá. Vamos na de verde. Na de verde. Deus abençoe aquele que escreveu aí, hein? Tamo junto. Pela força, hein? Tamo junto mesmo. Obrigado por ser inscrito no canal. Ai, é de verde. Vem, né?
Nossa, o DG, velho. 400 anos, velho. Estilo era bom, hein? Céu. Deixa eu seizinho, hein? Vamos lá. Vamos lá. Nedved. Cê é louco. Zagueiro, atacante surpresa. Ah, Messi, não vai, mano. Girei 5 vezes aqui, velho. Vida não. Mas já era. Aqui, o mais próximo que eu cheguei perto dos caras aqui, ó. É o Zé Linguiça aqui desse Cláudio aqui, ó. Echeverri. Já era, acabou. Vê lá, eu queria Nedved, que eu preciso de um meio de campo. Cara, e agora? O que deu aí? Tá muito alto indo do jogo? Seja bem-vindo. Deixa eu entrar aqui no meu celular. Vamos ver essa parada aí. Beleza, Messi, vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, Danilo. Tá se inscrevendo, hein? Tamo junto, irmão.
Você tem grupo, só tem o seu, né? Boa, boa. Eu não entrei no seu grupo, velho. Qual que é o seu grupo, velho? Eu vi que você tinha me chamado. Demorou. Eu vou estar deixando o link aí. Ah, só o seu, né? Então minha esposa vai estar deixando o link aí. Vocês clicam em cima. Como que faz, amor? Peraí, só pra... Demorou, vamos colocar já. Um minutinho. É esse grupo aqui. O link? Mas onde vai? Peraí, depois ele tinha aqui. Sua. Mas é que eu falo, é com calma, rapaziada. Infelizmente, a gente depende do ser humano, né? Nós dependemos do ser humano. E é assim, como eu falei,
Aqueles que vai querer te ver bem, querer acompanhar mesmo, vão seguir. Mas tem uns que vai entrar só para atrapalhar, infelizmente é isso. Mas o grupo do Divisâo eu concordo com o Paulo. E esse grupo aqui que eu tô também, que o Mário me colocou. A gente é novo ainda, mas todo mundo que tá lá, todo mundo que tá fortalecendo o outro. A gente acaba entrando na live e a gente sempre acha todo mundo na live de parceiro. Então você vê que os caras entram mesmo. Mas é isso, mano. A gente tem que ir com calma. Eu nem esperava isso. Tô aqui há 3 meses e hoje cheguei a 300 membros. E não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Foi aí eu divulgando em canal em grupo de amigos, o meu parceiro show aí divulgando. É um divulgando o outro. Se eu não entrar no seu canal, Beto, o Beto não participar do meu, o Danilo não participar, a gente nunca vai ser reconhecido. Sempre deixar comentário, sempre fazer alguma coisa. Porque o YouTube, infelizmente, tira. Bom, ontem tiraram 10 membros nossos. A gente achou estranho. A gente estava com 292, acordamos com 282. Aí eu queria fixar aqui, ó. Ah, é só colocar aqui normal? Os comentários? Não, não aparece. Aí, ó. Aparece. Aí, ó. Ô, rapaziada, é só clicar nesse grupo aí, ó. Uhum, uhum. Coloca lá. Uhum. Ô, rapaziada, tem um parceiro meu que vai entrar aí rapidão. Não vou nem fechar a live agora, o Jet. Falta 4 inscritos para 2.000, para completar 2.000. Pô, se esses 4 estão assistindo minha live agora, não for inscrito no canal, que ele puder estar ajudando, eu vou agradecer, né? Ó, o parceirinho vai chegar a 2.000 inscritos. É isso aí, ó. É um ajudando o outro. Oxe, por quê? Peraí. Ele tá falando que não deu certo pra ele. Ô, tenta clicar aí. Aí, dei pra ele. Peraí. Peraí, rapaziada. Nós já conversa já. Giovanni, calma aí, Giovanni. Isso. Anota meu número aí. Eu vou escrever aqui. É o mesmo que tá no grupo lá, então não tem problema. 19, 9. Aí, pra minha esposa deu. Uhum. É isso aí, rapaziada. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Leandro, tá? Minha esposa é a Carolina. Nós fazemos live junto. Ah, eu vou lá, velho. Mano, eu achei que você já tinha me convidado, eu não entrei. Ó, minha esposa se inscreveu no seu canal aí agora, tá, velho? A Carolina, veio com a conta dela particular. Ah, Ah, é isso mesmo, verdade. eu não consigo na sua também, velho. É isso mesmo. Você lembra que eu tinha falado pra você na semana? Você. Eu clico no seu link, é o que aparece no dele, mano. Aí aparece, eu clico aqui, que é pra entrar, mas pra baixar de novo. Eu não É. consigo entrar pelo seu também, mas a gente se fala, meu número tá aí, mano. Pode me chamar você, o Giovanni, o Danilo aí, ó. Pode me chamar que eu adiciono vocês lá. Como eu tava falando, nós somos o casal Ó, entre Casal Carolina, Gamer. Aí, ó. conhece aí. Pode
Tem uma mensagem fixada aí, ó. Entrar no meu grupo no WhatsApp. Deixa eu ver se o parceiro Jébio vai vir aqui, galera, buscar esses quadros inscrito no canal dele. E eu vou desligar aqui, viu, galera? Ligar aqui, viu, galera? Meu número tá aí, pode chamar lá. Então, você me convidou, mas eu não consegui entrar. É isso mesmo. Quando eu clico no seu link também, para mim aparece para baixar o WhatsApp novamente, mas eu já tenho. Eu não consigo. Eu fui Beleza. lá na sua live agora novamente, cliquei e não consigo. Ó, minha esposa entrou no seu link, não, clicou na sua live agora e acabou entrando no seu grupo. Então, é o meu que não, você que não parece que não tá conseguindo um no outro aí. Mas pega meu número aí, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou te chamar aqui, peraí. Minha esposa entrou aí, né? Você entrou, mano? Não? Entrou? Tá certo. Me chama no WhatsApp, mano. Fechou? Eu vou estar encerrando, rapaziada, pra poder jantar aqui. Senão eu não consigo voltar a tempo pra fazer uma live. Daqui 30 minutos vai estar aqui novamente, tá bom? Você aí fica à vontade, tá? Pode chamar. Só encerrar nada, não vai ter só aí vocês divulgam lá novamente, tá bom? Obrigado a todos aí. Valeu, Beto. Valeu. Boa live pra você. Valeu aí, rapaziada. Valeu, Beto. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Paulinho Henrique. Valeu, meu parceirinho. Não desanima não, mano. Desanima não. Toca seu canal pra frente, caralho. Não vai na ideia dos outros, não. É você por você, mano. É você por você. É você que vai fazer seu canal crescer aí. Fechou? Não desanima não, que seu canal é da hora, mano. Valeu, Danilão. Obrigado pela presença e pela inscrição aí também. Sucesso pra você aí, viu, mano? Sucesso. Se puder contar com nós aí, o casal tá aqui pra ajudar, tá bom? E me chama no WhatsApp aí, deixei meu número aí nas mensagens. Só chamar nós aí, tá bom? Que eu vou estar te dando atenção aí, garoto. Valeu, valeu, Beto. Estamos saindo da live aqui. Deus abençoe todo mundo. E até daqui a pouco. Fui. Legal.
Ô Danilo Pro Oficial, como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vindo, hein? Rapaz, começa assim mesmo. Beleza, Messi, é isso aí. Ô Danilo, começou agora o canal, né? Tá começando agora, por esses dias, não é? Sei lá, o Casal Gamer falou. Vai tempinho já ou não? Não dá pra você fazer live ainda não, né? Ô Danilo, se quiser entrar no grupo aí, ó, no WhatsApp, ó, o link tá aí na descrição aí, ó. No chat aí, ó. Ixi, demorei demais, né? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence. Can he finish? Big moment! Massive goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Não sei, velho. I doubt very much that this was in the script. Rijkaard. And they can counter here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Easy enough for the Danilo ainda não, goalkeeper. né? Acho que tem que ter no mínimo 50 inscritos, Danilo, pra você fazer a live. Ô Messi, ajuda o Danilo aí, ó. Se inscreve no canal dele aí, ó. Danilo Pro. Thuram getting this one clear. Yamal. And he's being shifted off it. Pele. Roberto Carlos. Nossa, Roberto Carlos, que lixo, velho. Danilo, ô Messi, dá uma força no canal dele aí, ó. Se inscreve no canal dele aí. Lofted upfield. Um ajudando o outro aqui, irmão, tá ligado? Back in possession and ready to go again. Nice interception. His positioning was spot on. Passo mesmo, velho. Now he's got space here. No, he's just misjudged that one. Driving forward. Forward it goes. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now, who's going to be first to this? Roberto Carlos. Roberto Carlos, nunca não, velho. Não tem o pé a bola, Now velho. looking to orchestrate a counter. Floated through. And into the grateful arms of the keeper. Mbappe. Oh, that was vital. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Cê é louco, velho. Ô Messi, ixi, ó.
Dois deve ser top, o Soares novo e o Nedved. Cê é louco, esse cara deve ser top demais, velho. Hã? That is good alertness. Adams has been caught there, it's a foul. Nada a ver essas faltas. O Dani logo você That's gonna be a consegue, moço. booking. Vai ver, logo você consegue. Umas 50 aí rapidinho, beleza? Desanima não, velho. Fica firme que logo você bate 50 já pra fazer a live. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Yamal. Ó, você Neymar ele não vai, cara. Não ganha de cabeça, pelo amor de Deus. McTominay. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Now it's Yamal. Oh, good looking ball. Guardiola. Gerrard. That's beautifully weighted. It looked as though that might lead to something quite Beleza, promising, Daniel, tamo but junto, it turned out that that was not the case. Muito bom. 30 minutes gone. O cara tá descendo a volta, Rijkaard juiz. demonstrating his defensive quality there. That's really well manoeuvred, and he's intervened well there. Oh, now here's an interesting matchup. Chance! Ah, faz um gol, Good velho. run, Pode errar, lovely velho. take, but that is where it stopped. Bale has Gol every fica na reason live to aí, be ó. disappointed after Inscritos, being inscreva played no in canal, so tamo well. junto. The Ó, gaffer só do clube, won't let him cara. forget that. Não pode errar, velho. Não pode, velho. Adams promptly onto that, and that is that. Well, that looks a decent ball. They want to be quick here. It's breakaway time. Pass just lacking in accuracy. Yes. Sim, claro, tudo no tempo de Deus, cara. Começar é difícil, não. That's a sharp Comecinho, pra pass. falar pra você, velho. Também ralei, cara, no comecinho. Ixi. Que nem lá na empresa onde eu trabalho lá, velho. It Então, looks tem muita very gente, much cara. like Só they'd lá be consegui happy to 30, settle for acabou this só lá. narrow lead at the break. Mas querendo ou não, já ajuda demais, né? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Roberto Carlos made a search from fullback, as it turned out unsuccessfully. Ah, cara, é pra você ver, velho. Can he get on the end of this? I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. No, again there's no way through. Neymar has created one goal already. Neymar goes on a charge down the left. Gerrard. Neymar. And it's Neymar. Ah, cara, não gostou, velho. Could move up again here. Now it's Yamal. Mbappe providing an outlet on that flank. Nossa. Well, you might Pô, think tô he got jogando off pelo lightly. It's PS, cara. just a verbal warning. PS. Aí só que eu comprei uma placa de captura, velho. Então, do videogame eu jogo pro notebook. Perhaps the O final notebook faz meaningful act of the first half. pelo OBS They're Studio. taking a moment to Entendeu? consider their options. Você tem Play 4, Play 5, Xbox? Ou você vai jogar no PC? That was travelling. We all know the Não, time, ou Peter, seja, tá but the 2 a wiser 0, choice would né? have been ball Tá into louco, box. fica não. Tá 2 a 0 já, That'll be the rapaz. final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Reminder today, please have Yeah, on your the entry face of it, tickets at it hand looks a as fair it's time for reflection another of what today's we've all winning seen, lottery Peter. numbers. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Leading 1-0 at the break. Vou te falar pra você.
O Danilo, Play 4 e Play 5 dá muita diferença aí na jogabilidade ou não? O Messi aí também tem Play 5, cara. Não sei se já tem Play 4 ou não. And we're underway again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Bale looking to get on the end of this. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Neymar. Closing in on goal. And that's it! He's got a goal! Cara, eu acho que tá estressado. Two up and in charge. Você And acha que things are aquela hora looking ganhando pretty 2 good a 0 for pra them empatar, now. você acha que não estressa, velho? A horrible blip, Tem que dar risada, né, Messi? a horrible Também blip, gosto a também, velho. situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only Acho got que tem que dar themselves to risada toda hora blame. no treidão. Mistakes in those areas are very punishable. Sim, sobre o Play 4. So that's two now without reply. We're looking Sobre o at Play a 4, very você acha que dá different muita game diferença? now. The command has been established. It's a promising position, and he's taking no chances there. Pullet on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals into 3. His appetite has been brilliant, and he totally merits a third. He looks a really hungry player right now. And he gets rid in a hurry. Ferra aí. Ah, já pegou já? Tá Well, look, louco? they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Tries to get it Eu clear. peguei a primeira divisão, você já pegou a primeira já. Oh, it's Só o Bobo que eu tomo a marcação do meu time, que taken lixo. with style. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. A marcação, cara. Que bagaceira. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. 997. Looking to play him in. Pelé. That is Nossa. ended up in no man's land. And that's put paid to a promising move. And he was quick to react. Ah, pelo amor de Deus. Olha o passo que ele He's on it. Can he get away? And reclaimed it in a trice. A lot of space here, a real opportunity. And the through ball. Neymar gets into some space. Pull it. Well, he got rid because he was under pressure. Well played. That has snuffed out the danger. And this is Pullet. And he's only too happy to take that Ah, back. velho. Olha os passos que você me dá, ó. McTominay gets across and deals with it. Bale. Ah, que primeira, velho. Que Searching primeira. pass he's played there. Não, fica lá no gol, velho. Casillas comes out and deals with it. Internacional have reclaimed it. Ah. Olha, esse jogo estressa. Ah, então é tudo a mesma coisa. É 6 This ganhadores, looks então, promising você in vê? terms of distance and angle. É, né? Well, I think they could do with making this count, especially from here. Guardiola! It's loose and there's a race for the ball. He's a sharp little ball here. Pele. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, Os it caras, seems to velho, no have time. developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Oh, well played. Os caras do meu time não Van marcam. der Ven gets good distance on it. And that is as far as they're going to go. He's shifting through the gears here. Neymar takes aim and crosses. He's Faz o having gol. a go. Nossa, faz o And gol. that would have been game, set and match.
He's really Ah, trying não é to take possível. this Passa a upon ficha do himself Boston to aí get no it grupo aí won. pra mim, porque ele é muito ruim, velho. Passa a ficha dele pra mim. No grupo aí, Messi. Ah, não. Vê lá. Ô, esses olé aí, Danilo, que os caras fazem aí, toque duplo aí, eu não sei fazer nada disso aí, velho. Só joga, toca, triângulo, chute, bate, mete o pé e já era. O negócio eu não sei de nada. Ô, Danilo. Ô, Jeter, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Time in Tamo for the junto, hein? first substitution Ô, of the game. valeu, cara, muito grato, hein? Deus abençoe mesmo. Jeter 420 por tá se inscrevendo, tá ajudando o canal, hein? Deus abençoe mesmo de coração. Através do Casal Gamer, hein, galera? Quem puder ajudar o Casal Gamer também, ó, fica à vontade, hein? Um ajudando o outro aí. And here's Van Nistelrooy. Velho. It's Não, in. cara. International on Porcaria, level. velho. Que merda, velho. Valeu, Cristiano, And gameplay, very seja bem-vindo, irmão. quickly, Deus the abençoe. substitute made his mark. Valeu, I irmão. think the Tamo manager's junto. Tá claiming an assist here. fortalecendo o canal, hein? Tamo We junto have demais, ourselves cara. a Valeu real pela game inscrição, here. muito obrigado. Internacional really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Tudo empate dessa merda aqui, Messi. velho. Thuram pulls off an exemplary piece of defending. Que vagabundo. Valeu, tamo junto. Just a talking to, I think. Valeu, Messi, Yes, por it inscrever no is. canal do Danilo, hein? Tamo junto demais. Ô, Messi, se puder estar se inscrevendo também no canal dos caras aí, do Jeter, do Cristiano Gameplay, ó, seja, vai lá, dá uma força lá, Messi. Tamo junto, hein? Just beyond his reach. Como é que tá um Well, empate that esse might lixo be desse that, time aqui, Peter. velho? Maybe Pelo amor both de sides Deus. just going to have to settle for the draw now. Ah, caramba. Now it's Pele. Ah, Pelé de uma vez, cara. Pedro Neto. And it's Neymar. Ah, mais uma vez, velho. And he's there to retrieve it. Oh, Dealt with nicely by the segundo. defence. Ah, That'll be a caramba, throw-in. só possível. Van de Ven. Pele is carrying after that one. Added minutes has been indicated. Pedro Neto. Aí, toma bom final. É And brincadeira, a velho. chance! Ah, And it's come back out to him. nossa, o cara errou, velho. Nossa, vou parar, velho. Ah, não. O
cara errou o gol debaixo do gol, Speed velho. from back to front. Now that's well seen too. Papá nessa Bora bosta. plays it all the way forward. Olha lá. Oh, he'd have done well to reach that. So Vergonha that's it. estilística It desse is all jogo, velho. over. Valeu, galera, Good watch, pela a força, really hein? good Tamo watch. junto. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each Gol other, que toma, vou but te it falar wasn't pra to você, be, velho. and they're all strong. Bullet Ô, voted meu man of Leonardo, the tô match, pobre and agora, hein, velho? Tô deservedly so. sentindo esse erro, Only hein? allowed in areas shown on So this Jim, map. how do you Thank reflect for on your what we've seen? cooperation. Listen, the more this... Não. Tem base não, velho. Ai, que porcaria. Cara, sumi daí, velho. Presta não, muito ruim. Ai, só cadê o outro? Tinha um outro aqui, cadê ele? Aqui, peguei ele sim, mestre, peguei. Ô, vamos no X1, vambora. Vai lá pra nós jogar. Você tá com ele, o Sesc Fábricas? Ah, mas será que presta? Ah, não gosto do contra-ataque, né? Ô, louco, velho. 7.000? Cê é louco. A tropa do Fusão. Só toma bagaçada.
É isso aí, um ajudando o outro, hein, galera. Vamos lá, hein. Ô, Messi, teu time tá... Ô... Danilo, vou jogar uma depois aí? Bora? Ó o time do Messi, velho. Cê é louco. Ô, Messi, você insiste que você é o Aubameyang também, essa bagaceira, hein, velho. Tá louco. Você insiste, cara, que você é o Aubameyang. Deixa eu ver a ficha lá que você deixou. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's away we go then. This guy, Ricky Puig, is someone who really comes alive between the lines. Well, he's got the right pedigree, hasn't he? Yeah, and he's got everything you need to be successful in that role. He's a willing runner and enjoys switching positions during the game. To get the best out of him, you want him to play. And the shot! Oh, this time surely! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Cara, esses dias eu tava conversando com o youtuber aí, né? Eu tenho no WhatsApp. Cara, história de tanta gente que tá inscrito. Ricky Puig, great vision, and he's picked it up out wide. A minha zaga. Thumps it clear. Taken back almost at once. Knocks it out wide. Aubameyang. Conte. Pele. Now it's Puskas. Pele. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And that is as far as they're going to go. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and the goal has to follow. Pele aims beyond. Can he finish? Mais mentiroso. Fluminense! And Fluminense take the lead. And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Cara, já vi que esse goleiro meu não presta não, velho. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Roberto Carlos, can he get on the end of this? Minha zaga, mas... And he's having a shot! Pô, a minha zaga assim não existe não, cara. Sério mesmo. Isso, pô, para, velho. In double quick time. Oh, one moment you're in possession, the next you're kicking the ball out of your own net. That one will stick. Look at the manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball Nossa, away. cara, velho. Faz, Fluminense are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Bale finds himself offside. Cara, o negócio de jogar a liga mesmo. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Aubameyang has it out wide and in space. Well, that tackle was certainly sturdy. Foul and a free kick in a very dangerous area. Picar o pé mesmo. He's going to have his name taken.
So, what can they come up with here? And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. And he plays one through. Showing good feet. Oh, the ball's run loose here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Yeah, he's fouled him there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Out towards the Cai flank. do lado dele, tira lá, Bora. He's found a way past. Bale receives it in a wide position. And that is out and behind. O It's a cara do good lado block. dele joga a bola na zaga, velho. All he needs to do is to place this between the goalposts Olha, o and Rumo quis basically let recuperar them a bola attack só it. agora mesmo. There's the header. Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. And this is Neymar. He's picked his way through. Now this could be a chance. Aubameyang! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Puskás. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. And this is Neymar. Oh, that's fabulous. Tomei. Neymar! Você pode picar o pé que hoje não dá nada, velho. Já eu, Neymar falta, clearly pênalti, thought he vermelho, had the cor de beating of the rosa. keeper. Você tá ligado, velho. Corner number 2 then. Nezinho capotou, filho. He can get that clear. Nezinho pagou, falou que toma comprar uns Red Bull pra manter acordado, vê lá. Costa Curta. And they've switched it over to the other side. Well spotted. Nossa. Stood up well to him there. Now it's Pelé. And it's Conte. Oh, nice touch. Kante did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's been cut out, well played. Neymar. And here's Aubameyang. Roberto Carlos. Quick look, then plays it in. Last-ditch defending, but that'll do. Puskás. Pelé. Puskás. Now it's Puskás. Searching pass he's played there. Você é ligeiro, filho, rapidinho você marca. Fluminense finding their passes. And that's been won straight back. Added time. Conte. Oh, he's felt that, hasn't he? Deus do céu. Uma Into só Aubameyang. precisa, uma falta Van só der Ven precisa, tá louco. promptly onto that, and that is that. Ricky Puig. Couldn't squeeze it through. Puskás. Puskás. Well, there's a probing ball. He's had a fair tumble under that Tá challenge. louco. Well, that's a foul. Free kick's been given. Ô, você bate na tua mãe também, tá louco? And no surprise, that's a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Conte. Acabar, né? And the referee brings the first half to a close. How's the first half compared with your expectation? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for
those 2 goals. Please They'll have to join take me some in risks wishing now all the to best try and for get members back in of this our game. fan club And celebrating it's their easier said wedding than done, as we know. anniversary today. There's the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early Messi goal. bate, tá But louco? they can't Você afford faz to get demais, too você não cagey joga, só either. bate no So gol. attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Pushkas. And here's Hullet. And Hullet! Você só bate no jogo, velho. And somehow Isso é he's louco. managed to miss it. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Now it's Hullet. And here's Hullet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Ixi, pega não. And this is Neymar. Neymar! Pega o Neymar de jeito nenhum, filho. Relentless! Just relentless! And Pega they Neymar are de jeito pulling nenhum, clear velho. here. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Não tá nada. Não tá nada. 3-0 Corinthians, and cara. things are starting to look awful. It's Ó, eu falo pra você, cara, esse goleiro não presta. comfort, yet more comfort, easing away. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And that means just one Peraí, thing, Messi, peraí. match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations.
Things looking so easy, almost too easy here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And he's let fly! Fluminense are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. In attendance for this match, Ele West joga demais, Ham velho. Ele é bom, velho. O goleiro é bom. Quem tá na live, se não for inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto. It's their second quarter of the game. Oh, what a climb! Teu goleiro é bom. Keeper always had the measure of that. Well, it clearly was a little selfish there, but I don't think it was a bad attempt. Kante with the challenge, and he has given away a free kick. Conte has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Ixi, Oh, quase, hein? denied at the last. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. Looking for a runner, and this is Neymar. Oh, he's been caught on it here. Eu Well, tava he na got bola, ripped because he saiu. was under pressure. Cadê esse jogo? Thuram cuts out the pass. Has a look up and drives it forward. Knocks it into space. Tries to play it through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and He's had a shot! They want to be quick to recover this. Fluminense have really been terrific out. Neymar! And here's Neymar. Pele. Puskás. And this is Pullet. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. It's a lovely, neat pass. Steered out wide, but he won't reach that one. Pô, irmão, tem que melhorar demais, vamos chegar na primeira divisão. Você é louco. substitution. Vai. Pele is onto it in a flash. Works it forward. Well timed, excellent interception. Ah, só que você passe, velho. And it's with the keeper. And smartly reclaimed. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. In with the challenge. Nice interception. His positioning was spot on. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Eles estão marcando demais, velho. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach. Applies the finish! Tá marcando demais, velho. Você é louco. Oh, terrific save. Você é louco, tem como marcar não.
So, third corner of the game. He rises! No, it's wide. Threads one in, and he's intervened well there. Opts for safety. Now it's Puskas. He's going for goal! Final. He's put his foot right through that one. Added minutes has Time been added indicated. on, 4 minutes. Just eases him off the ball. Now it's Pele. Neymar. Pretty robust defending. Nice. Rijkaard. Good laugh. Conte. And that has left him in a heap. And he's managed to get free. Tries to pass it through. Oh, And that is as far as it goes. Well, that was thrilling. A game of champs Só and conseguia chumps. The winners were passar so raiva, good não at passar times. raiva. A side that can and will trouble more or less everyone. Filho, deu 11 chutes. Quick reminder today, Your please reflections have then, your Jim. entry tickets Well, at Peter, hand. I Quatro really no gol. couldn't see what this Winning team lottery was numbers. trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. Ah, então, velho, como é que faz? Ô, peraí, deixa eu jogar umas partidas aqui na liga aqui, né? Joga um co-op. Pode ser? Espera um gole aí. Beleza? Então, marcação tá osso. Marcação tá osso, mas osso mesmo.
vai ser até que hora vai não, velho. Amanhã no trampo mesmo. Mas aí, se eu deixar afastado, aí vai abrir buraco, irmão. Entende? Não posso deixar buraco no meio, senão os caras passam. O cara odeia ganhou ali, né? Ixi, cara, tá Neymar, velho. Cê é louco. O time do cara é bom, velho. Tá bom. O time do cara é bom, velho. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly. Otto is the name on everybody's lips. Might be a surprise when you're making your 500th appearance. Quite something, Jim Beglin. Well, what an amazing career he's had, Peter, and I'm sure this won't be the last significant landmark he'll surpass. I think when it comes to consistency, this guy has set the levels. Pass somewhat off target. Oh, there's a probing ball. Great vision. Can he finish? Nossa, Oh, that was nice, but not quite the end product required. Bullet has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Bullet does really well to win the ball there. Otto. Expertly cut out, really nicely done. Yeah. Now it's Pele. That's a decent ball. Now this could be a chance. Bullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And this is Pele. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Pele. Neymar. And it's Bale. Quality ball. Picked out brilliantly. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Puskás stood his ground strongly. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. That's
clear cut. Rapidinho, It's bateu a a mão free no kick. nariz, cara. And no surprise, that's a booking. Ô, velho. Esse toque aqui eu não sei dar, velho. Ah, ô, nossa. Vai. Estudo também. Tem hora que ajuda, tem hora que caga na retranca, velho. Pelo amor de Deus, cara. And he can clear it away. Bale proves too strong. Well, that's well spotted. Still goalless. Now it's Pele, and here's Hullet, and this is Puskás. And he's there to belt it away. Conte. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. It's an inviting looking ball, that. And here's Hullet. Hullet. He's only too happy to take that back. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now, what about a counter-attack? Looking for a runner. Floated through. And Batistuta! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Half an hour played now. Aims beyond the defence. Bale puts them all in. Neymar. Pele. Now Neymar. Can he get on the end of this? And it's Hullet. Shot, surely! Goal! Fluminense! And Fluminense take the lead. What a delicious finish. That is immaculate. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Fluminense are in front now. The game's only goal. Demora, velho. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pele. Shoots! Demora da bosta. Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. That has been knocked clear. And here's Hullet. Pele gets into some space. Easy enough for the goalkeeper. Fluminense are looking to go forward now. And this is a chance! And a terrific save from the keeper. Hullet is offering a right smile there. So, third quarter of the game. Ah, esquece isso aqui, ó. And that's a simple one for the keeper. And now a sudden chance to counter. O cara faz graça ainda, velho. Bale. Looking for options for movement. Oh, what has happened here? Shapes to shoot! Now, who's going to be first to this? Schmeichel herring after the ball here. Whistle's gone, that's a foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. So the last big chance, perhaps, before half-time. And that's it for the first half. A breathless ending.
So a steady, solid and more than Sim, o goleiro não satisfactory presta, first não, half. velho. They've got the Pô, lead valeu quem and se that gives inscreveu them no something canal to aí, build tamo on junto. after the break. Mais um And a quick inscrito aí, ó. announcement Yeah, for you the don't get benefit any of points anyone for who was stating down the the obvious, result of people, the but match thankfully today. this is Please still look very at the screen for savable. Keep information things on each simple, line your keep way the around this intensity stadium. high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bale, a player who needs no introduction. Makaleli, proves too strong, too smart. Os caras. And O here's cara do jogador Pullet. é tudo torto, velho. He's a sharp little ball here. A header! O time do cara é tudo torto, toca a bola tudo certo, velho. Impressionante, cara. And Nossa, look what it means to them. This is a position of genuine os caras é strength tudo torto, now. toca a bola certinho, velho. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. He's got away, tries a shot! And that would have been some goal. Dale, and really shows some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. What a number 4 coming up here. Nossa, só pro cara. And now they can spring out of defence. Well, that has not gone well. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. And here's Bale. Neymar is there to clear. Cross to the back post. Neymar. Pele. And it's Neymar. Knocks it into space. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. 950. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Rijkaard goes sliding in. Bullet. That is good pressure, just hounded him off it. Primeira, velho. Pushkas. Bullet. Odo. Now looking to orchestrate a counter, and it's Odo. Bullet. Odo. Oh, what a climb! Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and width can be a nightmare to defend against. Agora que fez efeito aí, o... Como é que fala lá? O energético. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's a throw. Pele, and this is Pullet. Van der Ven wins the duel this time. Chegou da onde, filho? De trampo ou tava passeando com a patroa? Ah, tinha And saído. that certainly packed a punch. Bom, então que é bom sair mesmo. That is Sluter. Roberto Carlos makes the interception.
Pullet receives it in a good position here. Pele with a mighty Papo effort. seca. Os caras. Relentless. Não Just tem base isso aqui, velho. relentless. Pelo amor de Deus, cara. And the Ó, o lead bicho do is cara joga mais que o extended meu, velho. still further. They forced the error and extracted the maximum Cara, não punishment. tem base The isso aqui, danger was velho. always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. A case now of complete control. Engages and forces him off Aí the o ball. problema no controle, cara, só pode, cara. Os caras Now jogam it's Puskás. lisinho, velho. He's Os not caras played the jogam ball, that's a lisinho, foul. cara. Acho que o problema é esse meu controle. Não é possível, o teu irmão também deve perder igual eu. Uma derrota até da outra. Nem sei mais o que eu faço não. Acho que primeira divisão. Now that was quite some save. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Lanche é bom, hein, velho. Comi um lanche hoje também. Oh, smashing header. Comi um lanche hoje também. Oh, not the best of headers. Look, we've all Quanto been tá o there. lanche por esse Not lado that we're daí, making ô him feel Dezinho? much better at the moment. Cara, Thuram is there and he can pick it up. And they're not going to make any further progress now. Bale. Oh, now here's an interesting matchup. And they win it back again. And here's Batistuta. Now it's Pele. There's the shot! And that's off target. ô louco. Hoje aqui eu comi x-tudo duplo, velho. 16 conto. Now it's Puskás. Just eases him off the 16 ball. conto o x That pass tudo isn't the duplo. best. And this is Batistuta. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Bosta, hein, Kanté. That's a risky ball, you've got to say. Clipped into space. Olha lá. Excellent Olha lá, challenge cara. there, Como uncompromising. disso, velho. Nossa. Na bola, Roberto filho. Carlos. Na bola, tá louco. Pele. Well, that is one way to stop him. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was... And the finish! Nossa, não vai na bola. He scored! A momentary lapse mercilessly exploited. They É, were falo pra você, o negócio aqui é da hora, filho. Carne de gato, Dezinho. Absolutely fuming with every right to be. You can't win football matches if you give the Carne ball de away like gato, né? that. Não, velho. So is this the start of a comeback? And this is Bale. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Bale. Bale takes control of it and he's on the move. Bale! Esse goleiro também, essa praga. Brilliantly. Really anticipated that well, Ah, didn't esse he? goleiro, vou te falar pra você. They're up to 5 corners now. And he's there to clear it. That's an excellent interception. Olha lá. Pele. Puskás. Now it's Pullet. Can he spark a counter here? Oh, that's fabulous. Nice try, Vai, but vai, he tá wasn't buying ganhando, it. quer dar olha, vai. Oh, can he get onto this? Lá na esquina, vai jogar só. It's Makalele. Oh, he's going to be pulled back for that one. And the referee has shown him a yellow card. Olha o Dezinho, trai ele, velho.
Ah, não. Ixi. Tá bom. Tá, boiado. The whistle has gone and it is all over. Ah, o cara Well, tem here is a dinheiro pra defeat that may injetar, né, hit them velho? hard, Então, and you can sense that all around us. você já Things viu, né, velho? going Os caras têm pretty dinheiro, velho. awry, and the Faz o que outcome quer in the mesmo. end virtually Olha lá. unavoidable. Olha lá, velho. Please be made Bandeira de Your aware casa. that reflections then, smoking Jim. is only Well, there was a permitted in distinct Cê é lack designated of louco. areas within clarity these or grounds. commitment in everything the players were O trying to goleiro do do. cara catou tudo e todos, filho. Deixa eu ver aqui como ele tá. Acho que perdi 21 pontos, cara. Vamos corpo, nós três, vambora. Aí o cara ficou de 50 mil, velho. Sinceramente, eu não sei jogar isso aqui não. Schumacher dele, né? Schumacher. Schumacher é o piloto lá, né? Vou fazer igual esse cara aí agora. Eu jogo com volante, um meio de liga. Vou mesmo. Os caras cagaram. Nossa, não tem meio de liga bom, velho. Ah, time horroroso, Fluminense. Joga igual ele, né? Ele na frente, esse aqui é mais recuado. Essa bosta aqui do... O cara pôs esse Neymar, velho. Jogar assim pra ver. Não entendi. Deixa assim. Ó o primeiro, filho. Ó o primeirão da bagaça. Você vê? Bora com o outro, vambora. Ó o time do coisa aqui, do... Como é que chama? Esqueci o nome dele lá. Ele é youtuber aí, ó. Esqueci o nome dele.
Esqueci o nome dele. Desenho tá dormindo. Desenho tá dormindo. Valeu, Mário Souza, youtuber. Deus abençoe, tamo junto, hein? Se inscreve no canal e valeu pela inscrição, hein? Tamo junto, valeu, irmão. Joguei contra você agora ou não? Rapaz, depende, irmão. Tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Fala, Dezinho. Ô Mário, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, tem hora que desanima, tem hora que desanima. Nossa, não é assim mesmo. Melhorar estraga. Bora, Dezinho. Ups, sem vergonha. Ah, entendi, velho. E aí, é bom esse jogo aí? Vai sim, viu, Dezinho? Vai fazer gol sim. Aí entra aí, ó. Vou tomar uma água ali, entra aí. Bom, é. É isso aí, ô Mário. Nunca joguei isso aí, cara. Nunca. Cadê o Dezinho? Dezinho, cadê você, filho? Dezinho hoje tá virado, só pode. Pera aí, Dezinho. Acho que eu não coisei o. Pera aí. Pera aí. Acho que é o negócio lá, pera aí. Esqueci, velho. Foi mal, velho. Vou mudar o idioma aqui também, velho. Vou do Chile. Foi mal, velho. Fiz cagada aqui.
Bora. Cara, como é que funciona isso aí, ó? Ô, Marco, como é que funciona isso aí? Entra aí, Dezinho, entra aí, ô, Messi. Ô, galera, nem me fala, Messi. Da última vez que nós jogou, lembra? Dezinho, você tá bom hoje, Dezinho? Você bebe, Dezinho, ou não? Bebe não, né? Ô, Mário, beleza. Você acha que dá diferença de controle, essas coisas? Ah, bastante é podre, velho. Não, não bebo, irmão. Já bebi. Ixi, eu já fui tranqueira nessa vida, irmão. Mexi com droga. Ixi, hoje, graças a Deus, eu parei com tudo, velho. Esse Mbappé aí mata, hein, ô, Dezinho. Ô, Gustavo. Ah, entendi, mano. Ah, então não posso. Tem Play 4, mano. Tem Play 4. Tudo pago isso aí também, mano, não? Ô, louco, hein? É trairagem, Messi.
É ruim? É ruim pra caramba. Nossa, olha que bagaceiro esse cara aqui, velho. Não, filho. Olha que carta bugada esse do Mbappé, filho. Não existe isso não. Você tá ficando louco. Entendeu? Mas já era, filho. Mano, esse negócio da inteligência artificial também arrebentou o jogo, hein? Você é louco, presta não. Só passa raiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Nossa, perdidinho, velho. Foi mal. Este es un estadio pensado para el juego de elite. Tiene un ambiente exquisito. Para los que recién prenden la tele, este encuentro Nossa. ya se está jugando. Perdido. Fluminense, Sao Paulo. Gran Nossa. quite trabando con fireza. Que merda. Avanza bien con el balón por derecha. A ver qué intenta. Puede. Atención que ya le pegó. Salen de contragolpe. Tira un pase largo al vacío. Atención a ver si aprovechan el espacio. Se eleva y cabecea. Olha o goleiro. Estupenda respuesta del Verdade, arquero. só faz não. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Le va a pegar. Gritalo, 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 gritalo. Gol. Gol. Verdade, mano, só faz cagada com o nome mesmo. Cadê assim? A marcação. Olha o gol Un que ele comienzo tomou, velho. tremendo de la mano de este Mira, genio. no Qué extraordinario, qué fenómeno de futbolista, ese olfato, esa intuición, el oportunismo que tiene. Son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador, precisamente, fantástico. Imposible fallar algo así. ¿O no, Donaldo? El fastidio que debe tener el técnico rival no lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. Con un tira. Fue bonita la intención, pero no acertó. Un buen remate de distancia. Con un poco menos de fuerza, quizás no se le iba tan arriba. Intenta un pase al vacío. El arquero se queda con el balón. Vieira. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Pra quem, velho? Sin problema la tiene el arquero.
Se lanzan con todo en la contra. Trata de alejar el peligro con el despeje. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. ¡Qué buena pelota, amigos! Llega justo quirúrgicamente para rechazar. Es offside, me parece. Sí, fuera de juego. Cara, que feio o jogo, velho. Que jogo feio. Fluminense tiene que serenarse y acomodarse. No es momento de salir desesperadamente a buscar el empate. Hay tiempo para tratar de encontrar su mejor juego. Atento para despejar en la zona caliente. Maldini. ¿No te parece, Luis Omar, que el técnico mandó a replegar el equipo? Están buscando salir de contragolpe claramente. Sí, y para eso es clave el trabajo en la recuperación, sobre todo el de los volantes. Feio, Tal velho, cual. sério. Esperar, cortar y hacer la transición rápida. Está atento y rechaza la pelota. Gullit. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Ahí está el pase. ¡Atención! ¡No! Isso que No pesado, se velho. entendieron esta vez. Nossa. Saca el peligro del área con ese despeje. Pô, nós não vai ganhar uma, velho. Nós não vai ganhar uma. Você que tá na live aí, ó, acabou de chegar, se não for inscrito, se inscreva no canal aí. Tremendo corte. Impecable. Aleja el peligro por ahora. Nossa. Tristeza, velho. Muy atento para bloquear el pase. Nossa. Balón largo por aire. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Lo toca. Es tiro libre. Feio Están demais esse corriendo jogo. detrás de la pelota y es lo peor que puedes hacer cuando estás perdiendo. Necesitan tenerla más. Tiro libre, aunque está bastante abierto. Saque de meta, dice el juez. Quedan 5 minutos para el descanso. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Centro al área. El arquero arriba, contundente. Roberto Carlos. Ojo que la defensa está mal parada. Lo vio bien. Busca el pase. Y es saque desde la esquina. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Señoras y señores, estamos entrando en el tiempo de descuento. Linda pelota puede ser. No, la idea era buena, pero... Gullit toca y toca. Qué manera de tocar el equipo. ¡Qué bárbaro! Buscó el espacio. Va directo al arco. Nossa, que feio, El velho. arquero descuelga el balón. ¿Qué contra tienen, por favor? Cara, que jogo feio, Silbato velho. final. Nos vamos al Vocês não têm descanso. vergonha não de jogar isso aqui? Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es verdad, Luis Omar, esta no fue una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo muchísimo mejor. Para tener que tomar la iniciativa y esperemos que no hagan ninguna locura más.
Tá feio, velho. Isso aqui é vergonhoso pra nós, hein, velho. Isso é louco. O seu Dezinho, velho. 425. Bagaceira. Não, Dezinho. Só perdi a bola e deu carrinho. Substituição no time do Fluminense. Camisa 9. Comienza la segunda parte de este encuentro. Entrada do jogador. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, puede empatar y seguro hasta ganar. Ó, muito ruim, cara. La filtra y le pega desde ahí. Ó, muito ruim. Os uniformes tá tudo igual, velho. Não tá? ¡Gol! ¡Ahí está! La pelota se metió nomás en el arco. Y a esta altura están estirando la Os diferencia dos uniformes tá goles. tudo igual, velho. Pelo jogador. Allí todos pensaron que se las iba a robar, pero se sacó muy bien de encima los marcadores como si nada. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Anota por duplicado. ¿Irá por un triplete? Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del No rival. meio, velho. Joga no Es el meio. momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. No acierta el pase y le cortan la jugada. Buen corte. Recupera la posesión en su campo. Se nos nota incómodos con la pelota en este tramo del encuentro. Todo es demasiado predecible. Tiro libre por esa dura falta. É embaixo. Roja directa y vestuarios. Ixi. Imagino las cositas que Acabou le debe de estar cagar. diciendo el técnico. Fluminense se queda Ahí con fue 10 después de esa expulso, ya era. expulsión tempranera. E tchau. Aí bagaçou com tudo. Se fue por encima. Ya, ok, se tiene mucha confianza en los tiros libres, pero esta vez se equivocó de manera grosera. Tendría que haber buscado otra alternativa. Sao Paulo está dejando a sus delanteros bien arriba cuando no tiene la pelota. Está apostando a la contra claramente. Por lo visto lo hizo mal, sí, en cuanto el rival pierda la pelota, van a ser disparados hacia campo contrario. Pelé espera recibir la pelota para picar. Leyó bien el pase y se anticipó a tiempo. Lampard la juega profunda. Pelé busca sorprender con ese pase. Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo, que este es bravito, ¿eh? Le gusta encarar como loco. Buena chance para la contra. Roberto Carlos manda el ataque por el sector izquierdo. Y arranca la contra. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Intenta un pase al vacío. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Tá feio. Meu Deus amado. Que tristeza. O Dezinho só sabe falar isso aí, velho. Tem gente que é nojo. Esse jogo aqui não é de Deus, não. Esse jogo aqui é sinistro, hein? Cê é louco. Esse jogo aqui é muito louco.
Sale el balón y se viene el cambio nomás. Jogo que é meio louco. Não. De jeito nenhum. La filtra a la carrera. Le pegó al arco. El arquero impresionante. El arquero nos volvió a dar una gran exhibición de sus habilidades para contener la pelota. Lindo centro desde lejos. La juega profunda. Llega quirúrgicamente para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó nomás. Nossa. Miren quién apareció, señores. Impecable. Pelé. Finalmente el arquero tiene el balón. Não vai ganhar não. Olha a bola que o infeliz tocou. Olha, a bola ficou que foi. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. El arquero la manda lejos. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Busca un compañero. Tiene espacio, puede ser. Metió el misilazo. ¡Gol! Uno más, señoras y señores. Otro gol más. 3 goles de diferencia y esto está casi definido. Mira que tenía gente encima. Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo quedar en posición de remate. Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Y pensar que estaba en el banco. ¿Qué me cuenta? Allí va. Le da desde ahí. Ojo con esa barrida. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Intenta un pase al vacío. Só o passe do cão, velho. Ah, não. Depois dessa eu até dormir, velho. Vuelven a tener la pelota en su poder. Es offside, me parece. Sí, fuera de juego. Iniesta, la abre al sector izquierdo. Buen pase. Tira al centro. Gana arriba y cabecea. No es buena la definición. A ver si ahora pueden abrochar este gran triunfo. Enorme cabezazo. Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. Despeja el peligro, al menos por ahora. 5 minutos de acréscimo. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Y a ver, si meten una buena contra puede estar el gol. Golet. Gran jugada.
infracción. Fica Afuera o pescado dentro. aí, A Fernando. ver. Fluminense se pone en una situación complicada. Allí el arquero va a intentar de todo para distraerlo, porque sabe que en este tiro pueden aumentar la ventaja. ¡Gol! Cara cagão bate no meio do gol, velho. No se puso nervioso y amplió la ventaja de su equipo. ¡Qué definición! ¡Qué calidad tuvo! No dudó para nada. Lo engañó al arquero, ¿eh? Lo dejó sin posibilidades. Ya se puede decir, creo, jaque mate. Lo toca, es infracción. Tiro libre. Arriesgó además con esa entrada. Está bien amonestado. Se puede justificar una falta si es un intento honrado por luchar la pelota, pero eso fue totalmente innecesario. Allí va. Amigos, se acabó nada más. Final del partido. Es una derrota categórica, mi amigo. Lo único que hicieron fue perseguir rivales durante todo el partido. Si no fuera por la defensa, podría haber sido peor. ¿Qué sensaciones le quedan de este encuentro, mi querido Aldo? El conjunto rival optó por una presión bien alta y eso requiere mucha concentración y gran despliegue físico. Ganaron el partido desde lo táctico. Estoy de acuerdo. Y bien, amigos, se acaba esta nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias por parte de quien les habla. Luis Omar Tapia y mi compañero de siempre, el señor Aldo Rómulo Chapacase. Un enorme placer estar acá, Luis Omar. No gol foi 2, ele deu 3 chutes. Vai ganhar que jeito, fala pra mim. O que é os prêmios? Ah, hoje eu vou deitar, irmão, tô cansado. Vixe, eu vou nessa. O desenho verso tá meio bêbado. Isso aí. Desenho hoje também tá apanhado, hein? Ô galera, eu vou nessa aí, eu tô cansado. Mas eu jogo mais, mas eu vou jogar o dia inteiro que eu não vou trampar. Beleza? Tá tudo certo, velho. Assim. Fui. Amanhã joga. Amanhã joga mais se Deus quiser. Beleza? Falou Dezinho com Deus, falou Messi com Deus. Quem mais estiver na live aí, ó, Deus abençoe com Deus. Valeu pelas inscrições da galera aí, ó. Tamo junto, viu? Já já nós chega nos mil, se Deus quiser. Aquele abraço, hein? Fui, boa noite com Deus. Deus abençoe.